this timely and vital dialogue where the threats of labor migration, gender equality, climate justice, and responsible business come together. These are not isolated issues. They are the defining crossroads of our era and of Nepal's future. Let me just start by an image. Now imagine in a flood-prone Tarai, a woman named Sarita tends to her farm, raises her children, and cares for her aging in-laws and aging parents. Her husband, of course, works in Qatar. When flash floods swept away part of her crops, she had no safety net. Only her own strength, herself, to rebuild. So Sarita's story is not an exception in Nepal. It reflects the daily struggle of thousands of women, balancing unpaid care, climate uncertainty, and the emotional burden of migration. Every day, 2,000 Nepalis leave the country in search of work. Now, there is a good side to it. Remittance, of course, has played and contributed nearly to a quarter of Nepal GDP. But too often, and let us be frank about it, this economic backbone is also built on exploitation, unsafe recruitment, and invisibility. Now, how is that? And now, on top of all this, climate change is reshaping mobility. Now, Nepal is ranked 4th on the climate risk index. We all know, we all see it every year. We face floods, landslides, and droughts that push people, especially in Karnali, Sudar Pachim, and Maderji, to migrate as a last resort. We must flip this script. Migration should be a choice, not a survival strategy. And climate action must be feminized, or must be feminist and inclusive and just. Nepal is already really doing some very good work on that. The 16th Periodic Plan centers climate and gender equity. The National Action Plan on Business and Human Rights puts migrants and women's rights front and center. And Nepal is proud of the GCM champion country, setting a global example. But policy now must become practice. So allow me to suggest 5 urgent priorities. 1, end exploitative recruitment. No one should pay to access work. Let's enforce a zero-fee recruitment and debt-free migration. Number 2, open, safe, gender-responsive migration pathways. We must rethink the restrictions of women mobility, especially in domestic work, and replace them with protection through empowerment. Number 3, embed justice or gender justice in climate action. Women are not victims, they are leaders. Recognize, resource, and raise their role in climate response and governance. 4, value unpaid care and prevent gender-based violence. Policies must redistribute the care burden and protect women throughout the migration cycle, from recruitment to reintegration. 5th, strengthen inclusive partnership. No single actor can do this alone. We need bold collaboration. Government, civil society, private sector, and international partners. Acting together is now very urgent. Colleagues and friends, behind every remittance is a story. A mother in Kailani juggling 3 jobs. A daughter in Romania struggling to send money home. A son in the Gulf longing for return. We owe them more than thank you. We owe them justice, protection, and change. Let's build a Nepal where migration is dignified and voluntary.
resilience is inclusive and gender just. And every person, regardless of gender and status, is respected and empowered. Now, as the Nepali proverb says, Nariko Ansu Singo Samaj Ko Gal Ho. The tears of a woman are the wounds of the society. So let's turn these tears into power, into policy, into progress. And the United Nations, as always, stands proudly with the people and the government of Nepal. So, special thanks to the Ministry of Labour, Employment and Social Security, and to our partner and wonderful, really, UN agencies, ILO, IOM, UN Women, UNDP, and they are all the leaders are here for leading this crucial dialogue. Thank you, and Deri Dariba. Thank you. Government of Nepal and the International Organization for Migration for bringing us together for this timely conversation. At the heart of today's dialogue is the critical issue of labor migration and its intersection with gender equality and climate change. These are not separate challenges. They are deeply connected, and their impacts are being felt most sharply by those on the move in search of safety, livelihoods, and dignity. Labor migration is a vital engine of opportunity and development, not only for individuals and families, but for communities and economies across the region. Yet it is increasingly shaped and, in many cases, strained by the effects of climate change and persistent gender inequalities. Climate-related hazards such as floods, landslides, earthquakes, forest fires, and droughts are pushing people to migrate, especially in vulnerable areas like the Himalayas. And for many, migration for work becomes the only viable option. But this journey is not always safe or fair. Gender norms, discrimination, and limited legal protection mean that migrant workers, especially women, face heightened risk of exploitation, abuse, and marginalization. The data tells us a powerful story. As of mid-2024, over 16 million people in South Asia were international migrants, with women comprising more than half the population. In 2023, 47% of trafficking victims identified in South Asia were women or girls. Asia is projected to be the regions most affected by climate-related hazards globally. Without meaningful climate action, South Asia could see 40 million internal climate migrants by 2050. In Nepal, climate change could reduce the country's GDP by 2.2% by 2050. These numbers represent people, including migrant workers, who seek a better life, but who too often encounter injustice. It is especially unjust that communities like those in the Himalayas, who contribute the least to climate change, are suffering the most from its impact. That is why Sweden strongly believes the labor migration policies must be grounded in human rights and responsive gender and climate realities. This is not optional, it is a necessity, and it requires real, effective implementation. Nepal is showing strong leadership. The adoption of its National Action Plan on Business and Human Rights sends a clear message, protecting the rights of migrant workers and promoting ethical business conduct as a national priority. Sweden is proud to support this work through IOM's Regional Migration Business and Human Rights Program in Asia. Sweden has been a long-standing partner of IOM. We remain deeply committed to advancing the rights and well-being of migrant workers across borders, across supply chains, and across every stage of the migration journey. We know the challenges are complex, but we also know that real progress depends on collective action. We need strong, sustained partnerships between all stakeholders, and most importantly, migrants themselves. Let today's dialogue be more than a conversation.
Let it be a catalyst for stronger policies, deeper collaboration, and meaningful change. Together, we can work towards a future where labor migration is safe, orderly, and empowering, and where every person, regardless of background, can live and work with dignity. Thank you. Charles de Affair, delegation of the European Union to Nepal, for the inaugural remarks. Thank you. Between labour migration, gender and climate change, a nexus that impacts millions, as we've heard. As a personal example, I've recently been in Phuket and heard many of the challenges faced by women, including gender-based violence. Many of these challenges are gravely exacerbated by the impact of climate change and migration. The dialogue today is essential for advancing an understanding of how these challenges intersect and for developing strategies that can promote resilience and empowerment. The European Union is deeply committed to supporting Nepal in addressing these intersecting challenges. As a long-standing partner, the EU seeks to leverage its experience in sustainable development, climate adaptation, and migration to facilitate a comprehensive approach that respects human rights and promotes gender equality. And of course, the EU is also proud to collaborate with key United Nations agencies under a One UN approach, which underscores our collective commitment to aligned and coordinated efforts in Nepal. Through these partnerships, we engage in multi-sector initiatives to promote sustainable labour migration, governance, gender equality, climate adaptation, women's empowerment and education. I just wanted to quickly highlight a few projects that we support, both regionally and bilaterally. Firstly, a regional migration cooperation programme. Through this programme, the EU collaborates with countries in South Asia to enhance migration management, focusing on the protection of migrant workers' rights and gender-responsive policies. We also have the Climate Change and Environmental Degradation and Security Programme with UNEP, supporting partners to build resilience to the impact of climate change. From a bilateral point of view, we have our Empowered Women and Prosperous Nepal programme. This programme, implemented by different UN agencies, supports to empower women and marginalised groups, ensuring they are integral to governance, development and economic activities in Nepal. And we also, under our Team Europe initiative on green growth, have a number of programmes, including local adaptation to climate change and our Green Resilient Agriculture-Centred Private Sector Economic Development Programme, GRAPE for short, thankfully, with Finland and Germany, respectively. While progress has been made, significant gaps remain in effectively addressing the interconnections between climate change, migration and gender inequalities. To this end, we would like to propose a few recommendations, and we heartily support the ones already made. Firstly, integrated policy frameworks. Nepal must develop integrated policies that encapsulate climate adaptation, labour migration and gender equality. This indeed is why we're here. Secondly, inclusive dialogue and stakeholder engagement. We must promote inclusive multi-stakeholder dialogues to ensure that the perspectives of all affected groups, especially migrant workers, women and marginalised communities, are heard and integrated into policy making. Thirdly, empowering women and girls. We must enhance the empowerment of women and girls through access to education, skills training and equal employment opportunities. This should be coupled with creating safer migration pathways and providing robust legal protection for women migrant workers. Fourthly, climate resilient livelihoods. Developing climate resilient livelihood options within Nepal will reduce the migration pressure by providing sustainable alternatives. This includes investing in climate smart agriculture and planning for the economy, renewable energy and other green technologies. Lastly, leveraging international frameworks. Aligning national strategies with international frameworks such as the Global Compact for Migration, the Paris Agreement and the Sendai Framework will ensure
that Nepal benefits from global best practices and shared commitments. To conclude, by fostering collaboration, we can lay the groundwork for policies that are truly responsive to the complexities of climate-induced migration and gender disparities. The EU stands ready to support Nepal in this, alongside our valued UN partners. The goal, of course, is to build a future where all individuals, whether a struggling single mother in Surkhet or anyone else, can thrive in a climate-resilient society. Let us work together to ensure that our actions reflect our shared values of sustainability, equity, and resilience. Thank you very much. I now have the pleasure of welcoming Her Excellency Dr. Daniel Muley, Ambassador, Embassy of Switzerland in Nepal, for the inaugural remarks. Thank you. Honorable Minister, Honorable Chair of Law, Justice and Human Rights, Honorable Members of Parliament, distinguished government officials, dear Hannah, UN Resident Representative, dear colleagues, representatives of UN agencies, ladies and gentlemen, good morning. And I would like to first start by commending the Ministry of Labour, Employment, requires special attention and collaborative efforts from all stakeholders, hence our gathering here today. It goes without saying, but it will be even better by saying it. Switzerland shares the 5 urgent priorities mentioned by the UN Resident Coordinator in her welcoming speech. So let me focus in my remarks on migration and climate change. I think that we can say that we all acknowledge that the risk of climate-induced disasters is escalating alarmingly in Nepal and in the region, and that women and marginalized populations bear disproportionate risks from climate-induced disasters. Yet, what we must also acknowledge is the rising trend of internal climate-induced migration in Nepal. Environmental shocks are displacing indigenous communities, particularly women, and the economically marginalized, forcing them to move to urban centers. And many women end up in precarious informal employment without social protection, often residing in high-risk areas. The devastating floods in Kathmandu in September 2024, which claimed numerous lives and caused property damage, serve as a stark reminder of these vulnerabilities. Therefore, decisive action is needed for inclusive adaptation to climate risks, for job creation and service delivery. But internal migration is oftentimes just a first step before international migration. Switzerland acknowledges the significant challenges faced by women migrant workers, especially those employed in domestic work. We therefore encourage all stakeholders to ensure that bilateral labour migration agreements and related policies are gender responsive. It is crucial to effectively integrate gender dimensions into ongoing capacity building and training initiatives. In this regard, to reduce their vulnerability, lifting restrictions currently imposed on women migrants should be considered. Additionally, it is critical that adequate resources are allocated to Nepal's diplomatic missions abroad. This would allow to more effectively protect and promote the rights of all migrant workers, including women in countries of destination. But returning migrants bring
valuable skills and social capital that can contribute significantly to local climate resilience. They should then also be recognized not only as vulnerable but also as key actors in building resilient and inclusive communities. Yet systemic barriers often limit their reintegration. Switzerland is working closely with the government of Nepal to support the reintegration of returnees, particularly women, through programs on migration governance, skills development and inclusive local economies. And these efforts complement our broader climate adaptation work. So in conclusion, I would like to extend my sincere appreciation to you, Honorable Minister, for your visionary leadership and to the United Nations agencies for their important work on the issues that we will discuss today. And I hope that these discussions will have concrete results. Thank you. न्याय तथा मानवाधिकार समितिका हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा आफ्नो मन्तव्यका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपालमा व्यवसाय र मानव अधिकारको सन्दर्भमा श्रम आप्रवासन लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बहुसरकारवालासँगको छलफल विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण विषय भए तापनि नेपालमा यस सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल भएको छैन। आजको यो छलफलले व्यवसाय, मानवाधिकार, श्रमिकहरूको बसाइसराई, महिलामा पर्ने प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले एक अर्कामा पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारवालाको भूमिकालाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। व्यवसायले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट मानिसलाई प्रभाव पारिरहेको छ। मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने भएकोले मानव अधिकारलाई व्यवसायले प्रभावित बनाउँछ। एकातिर व्यवसायले मानव समुदायको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दछ भने अर्कातिर मानिसको दैनिक पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ। मानिसहरू थप शोषणको शिकार बन्न सक्छन् तसर्थ व्यावसायिक पेसा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूले मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। संसारभर काम पेसा व्यवसायले बसाइसराईलाई प्रभावित पारिरहेको छ। कामको लागि नेपालीहरूले आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराई गरिरहेका छन्। उद्योग कल कारखानाको तीव्र विकास नभएको मुलुक भएका कारण अधिकांश नेपालीहरू रोजगारीको लागि विदेशिएको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीले वैदेशिक आप्रवासनमा वृद्धि गरेको छ। श्रमका लागि साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया जस्ता मुलुकहरूमा पुगेका छन्। अर्को उच्च शिक्षाको लागि जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। दक्ष श्रमिक काम मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। अध्यक्ष श्रमिकहरू शोषणमा पर्ने समस्या रहेको छ। महिलाहरू श्रम शोषणमा मात्र नभएर यौन शोषणमा परिरहेका छन्। गर्भवती अवस्थामा नेपाल फर्किएका महिलाहरू तथा बालबच्चाहरू सहित नेपाल फर्किएका नेपाली महिलाहरूको दर्दनाक अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नेपालीको सङ्ख्या न्यून रहेको छ। रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू धेरै नेपाल फर्किने गरेको र कम नेपाली कार्यक्षेत्रमा बसोबास गरेको अवस्था छ भने उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली कम मात्रामा स्वदेश फर्किएको अवस्था छ। यसको साथै पेसा व्यवसाय वा अन्य कारणबाट आन्तरिक रूपमा बसाइ सर्नेको सङ्ख्यामा कमी छैन। देशको राजधानी तथा ठुला सहरहरू तथा तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ भने हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घटिरहेको छ। पेसा व्यवसाय, बसाइसराई तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महिलामा परिरहेको छ। हामीले लैङ्गिक असर भन्नाले महिलामाथि परेको असरलाई बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल लगायतका मुलुकहरूमा सबै हिसाबले महिलामाथि उत्पीडन हुने गरेको छ। समग्र संरचनामा महिलाहरू पीडित भएको अवस्थामा पेसा व्यवसायको नकारात्मक प्रभाव महिलामाथि हुने गरेको छ। सबै क्षेत्रमा असमानता भोगिरहनु परेको अवस्थामा व्यापार व्यवसायमा होस् वा बसाइसराईमा होस् वा रोजगारीका लागि स्वदेश वा विदेश जानुपर्दा होस् नेपाली महिलाहरूले महिला भएकै कारण थप समस्या भोगिरहनु परेको छ। व्यवसाय वातावरण प्रभावित हुने कुरामा झन विवाद छैन। धुवा, धुलो, प्रदूषित पानीको निकास लगायतले वातावरणमा प्रभाव परिरहेको छ। उद्योग कल कारखाना कम मात्रामा खुले तापनि
उद्योग कल कारखानाबाट निस्किएको धुलो धुवाँ प्रदूषणले ठुलो समस्या पारिरहेको हामीले दैनिक भोगिआएका छौँ। यस प्रदूषणले जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता ल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइसराईमा वृद्धि र पेसा व्यवसायमा परिवर्तन भई नेपालीको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। समग्रमा व्यवसाय, बसाइसराई, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तन मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको विदेशी भूमिमा हुने श्रम शोषण प्रमुख सवाल बनिरहेको छ। तोकिएभन्दा बढी समयसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता, न्यून ज्याला, जोखिमपूर्ण काम लगायतका कार्य नेपाली श्रमिकहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो। महिलाको हकमा यसको अतिरिक्त यौन शोषण झन् विकराल बनेको छ। साथै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खास गरी हिमाली भेगमा तीव्र दरमा बसाइसराई भइरहेको छ। मानिसहरूले आफ्नो बसोबास छोडेर जीविकोपार्जनको लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन, उपभोक्ताको हक हित संरक्षण सम्बन्धी कानुन, श्रम कानुन लगायतका नीतिगत व्यवस्था छन्, तर यी पर्याप्त छैनन् र कतिपय अवस्थामा देशको विषय मात्र बन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। यसलाई विश्वले साझा चुनौतीको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसको समाधान पनि साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव रहेको छ। नेपालको संविधान, कानुन र मानवाधिकार आयोग समेतको कार्ययोजनामा गुनासो सुनवाईको व्यवस्था छ। साथै विभिन्न निकायमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा गुनासो उजुरी दिने संयन्त्रहरू छन्। कानुनको अपर्याप्तता छैनन्। यसलाई नेपालभित्र सरकारवालाले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने देश बाहिरको हकमा देशहरू बीचको संयुक्त पहल र प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ। नेपालमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उजुरी गुनासो सुन्ने विभिन्न निकायहरूको प्रभावकारिताका बारेमा आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ। यसले हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। आजको आवश्यकता भनेको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनको विरुद्धमा आम नागरिकको उजुरी गुनासो पहुँच रहेको छ। यसर्थ हामी सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री शरद सिंह भण्डारीज्यूको उपस्थिति रहेको छ। आजको यस उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरिदिनुका लागि, कीनोट रिमार्क्स प्रस्तुत गरिदिनुका लागि अब म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई स्वागत पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। Namaste. Good morning, everybody. Honorable Chair of the Law, Justice and Human Rights Committee of House of Parliament, Mr. Nirmala Sujiti, Her Excellency Dr. Daniel Muley, Ms. Anna Maria Otto, Mr. Thomas Miller, Ms. Hannah Singha Hamde, Mr. Helen Force, Mr. Numano Turan, Mr. Julian Chemira, Ms. Matha Harper, distinguished guests and participants from across sector. I would like first to welcome you all to this very, very timely and very important meeting. I just came back, returned from Geneva, attending International Labour Conference meeting there. Beautiful coincidence, before I left for Geneva, I attended a beautiful, very productive meeting organized by ALU, Swiss government, on workshop on bilateral agreement. And immediately after I came back, I had this opportunity to attend this very, very important meeting. That has given a message that now this is a very urgent issue that we are discussing right now, and we have to take away and find a path where we can work together. I see all sectors being included here,
for this kind of dialogue. Let me put my opinion, some opinion on the official ministry level. Then I may share some of my feelings. Maybe in Nepal, I would like to seek for that opportunity. So on 27th December 2023, I endorsed the National Action Plan on Business and Human Rights and officially launched it on 23rd January 2024. I thank UNDP, Nepal, for providing the technical assistance to develop the plan. We have now established a dedicated secretariat at Molis to ensure its effective implementation. The intersection of migration, business and human rights remains critical in the aid of globalized labor markets. While promoting responsible business practices, we place equal emphasis on safeguarding basic human rights, especially addressing the discrimination and exploitation faced by Nepali workers abroad. We have zero tolerance for such exploitation. Our women and men contribute significantly to development of labor-receiving countries. We have been urging these countries to uphold the principle of global compact for safe, orderly, and regular migration. Labor migration is more than just employment; it is a matter of dignity and rights. The Ministry of Labour have engaged in diplomatic efforts to set a clear benchmark for fair and just treatment of our workers abroad. This way, Wallace convened a meeting to explore ways to better protect our children in conflict zones. Many Nepalese are taking shelter in bomb bunkers, sleepless and annexes. If tension escalates, we must be ready to emergency evacuations. We are applying a whole-of-government approach and expanding the Samsar mobile application to locate and support our citizens overseas. I extend my sincere thanks to STC and Swiss Contact for supporting this digital platform. Many of our citizens working legally abroad are still categorized as illegal. There are hundreds of thousands across the GCC, Malaysia, and even Europe. We have initiated efforts to legalize their status with a particular focus on piloting new protections for female migrant workers. However, our approach remains firmly grounded in ethical and orderly practices. We have commenced the revision of Foreign Employment Act to address current challenges. And this meeting and I think this dialogue will contribute a lot for the amendment of some of the issues in the amendment of the acts. We have commenced the revision of Foreign Employment Act to address current, and we must not uphold outdated or unjust provisions. Transparency and fairness must be at the core of our reforms. The issue of domestic workers, particularly housemates, has garnered significant attention. While some view it through the lens of trafficking, others highlight human rights and individual choice. Regardless of the legal status, thousands of Nepali women are working in the GCC under vulnerable conditions. I'm fully committed to including them in our support framework. We recognize that people pursue better opportunities, whether at home or abroad. This really is reflected in our labor migration policy, currently under cabinet consideration. Remittances remain a cornerstone of Nepal's economy. However, our labor market has suffered and key productive sectors have experienced decline. It's time to act decisively to improve productivity and revive domestic economic activity. We must learn from the experience of South Korea in 1960, Bangladesh garment industry transformation, and India's reverse migration strategies. Government Nepal is promoting domestic employment through a decade-long campaign. Maurice has established a domestic employment management division
Let's work together to make foreign employment a choice, not a necessity. Our strategic plans and indicators are ready. We will soon invite you to discuss them in greater detail for a coherent and shared path forward. We are also moving to our ratifying ILO Convention 81 and 87, even 189. Thus, to sustain our LDC contribution, we must accelerate inclusive growth. Our digital tools and upcoming labor market information system aim to reduce informality and support evidence-based policy making. We are enhancing service delivery through collaboration with stakeholders at all levels. Our employment service centers are providing integrated labor and employment service support despite financial limitations. We are exploring innovative solutions. Our policy will soon be fully gender responsive, no one will be left behind. Following this inaugural session, we will turn to discussion on climate regulation and adaptation. At Sagarmatha Samvad last month, urgent climate actions were highlighted. Several local governments have already begun preparing climate strategies. Monash integrates climate considerations into all its programs. We welcome further insight into how climate change influences migration tourism. To ensure safer, dignified and orderly migration, we emphasize ethical recruitment, fair wages, safe working conditions and legal protections. We continue to advocate our dignified repatriation, ensuring that no Nepali is subjected to inhuman treatment. I reaffirm our commitment to promoting systems that uphold justice, equality, and human dignity. I would like to thank you all. I hope today's dialogue inspires us to take meaningful next step, working together to create regular, shared pathways for migration that are gender transformation, climate resilient, and grounded in responsible business practices. Thank you very much. अब ती विषयहरू थिया छन् र त्यो विषयको बारेमा मैले बारम्बार कुरा राखिरहेको छु। कहिलेसम्म र कसरी यी विषयहरू हाम्रो छलफलको विषय मात्र हुन्छ ती विषयबाट हामीले मुक्त पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सबभन्दा पहिले म जेनेभा आइएलओको डाइरेक्टर जेनरल, आइओएमको डाइरेक्टर जेनरल, एसटिसीको स्विस गभर्मेन्टको इकोनोमिक हेड लगायतका टेक्निकल टिमहरूसँग राम्रो भइरहेको छ भनेर बोल्न पाएको थिएँ। उहाँहरू सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको नेपालप्रति गहन चासो, रुचि र यो समस्याप्रतिको चाहिँ समाधानको कुराहरूको बारेमा उहाँहरू ज्यादै गम्भीर गरेर हामीले पाएका छौँ। र महत्त्वपूर्ण विषय के भने अहिलेको श्रम संसारहरू, अहिलेको चाहिँ यो ग्लोबल वर्ल्डमा र विशेष गरिकन अहिलेको जुन हिसाबले चाहिँ हामी श्रम बजारका संसारकै कुरा गर्छौँ, श्रम बजार संसारका श्रम बजार कुरा गर्छौँ। यो श्रम बजार पुरा सम्बन्ध छ। यो नेपालसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। संसारभरिका मुलुकहरूका, संसारभरिका मानिसहरू, महिला पुरुष सबै आफ्नो किसिमको अवसरको लागि संसारभरि पहुँचाइएको अवस्था सबैलाई राम्रो लाउने खाने अथवा चाहिँ राम्रो अवसर प्राप्त आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल दिने, राम्रो शिक्षा दिने चाहना हुन्छ। जुन चाहनाको आशमा मान्छे चाहिँ के भन्छ भने संसारभरि मिलिरहेका हुन्छन्। र त्यो चाहिँ नि आप्रवासन, जुन माइग्रेसनको कुरा उठ्यो, त्यो आप्रवासन भनेको आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनसम्म हुन्छ। हरेक मुलुकका आफ्नो किसिमको परिस्थितिहरू हुन्छ। नेपालमा पनि हामी एउटा परिस्थितिबाट गुज्रिएका छौँ। धेरै मुलुकहरू धेरै पहिले गुज्रिएका छन्, अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ। केही कुराहरू हामीले चाहिँ अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक चिरफार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यसलाई हामी घाँटीमाथिका मात्रै विषय बनाएर चाहिँ हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ भित्रसम्मको विषय बनाएर हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। केही यथार्थहरू, केही चित्त यथार्थहरू पनि हामीले सम्झनुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। नेपालमा विशेष गरिकन गाउँ खाली हुने प्रक्रिया कहिले सुरु भयो, कसरी सुरु भयो? त्यसको कारण अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ, क्लाइमेटको कुरा गरिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई अहिले जुन हिसाबले चाहिँ अहिले यो जलवायु परिवर्तनले क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट पनि परिरहेका छ अहिलेको अवस्थामा। त्यो जलवायु परिवर्तनको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले आँखाले देखिरहेका छौँ। अब त हामी भोगि नै रहेका छौँ। जुन किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सिजनल हिसाबले चाहिँ वर्षा भइरहेको हुन्छ,
जुन हिसाबले क्लाउड बर्सको कुरा भइरहेका छन्, हिमालय पहिलिरहेका छ, बाढी भइरहेका छ, यी सब कुराहरू चाहिँ जसको असर चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ मानव जातिमा परि नै राखेको छ। त्यो बाहेक पनि केही विषयहरू चाहिँ छन् जुन विषय चाहिँ हामीले आफैले क्रिएट गर्ने विषयहरू हुन्छ। हामी लामो समयको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्दोलन र द्वन्द्वबाट चाहिँ अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यसको असरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले खालको भाषी निर्माण भएको छ, सारा गाउँ खाली भएको छ, सारा देश खाली भएको छ, सबैजना बाहिर गइरहेको छ, कोही कहीँ छैन भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ। हिजो भर्खर हामीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट डाटाबाट चाहिँ हामीले मोरलेस एउटा पत्ता लगायौँ। गत 5 वर्षमा करिब 60 लाख नेपालबाट चाहिँ बाहिर नेपाली विदेशीकै छन् र 50 लाख नेपालीहरू फर्केका छन्। यो परिस्थिति जुन छ, यो परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ के छ भन्छ भने निश्चित रूपमा यसलाई चाहिँ पुष्ट्याइ गर्नुपर्ने, अब आँकडाबाट पुष्ट्याइ गर्नुपर्ने कुराहरू तिनवटा पनि छन्। र अर्को विषयवस्तु भने के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा गाउँ खाली भएको छ, कहिलेदेखि खाली भएको छ, के कारणले खाली भएको छ, कसरी सरकारले लिएर जाने, यो विषयमा चाहिँ त्यो इमान्दारी गर्नुपर्छ। सरकार व्यवस्थाका मात्रै कुराहरू ल्याएर र यसका पछाडिका कारणहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले केही देखेका अवस्था विषयहरूसँग मात्रै जोडेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नदेखेका विषयहरू धेरै चाहिँ जल्ला तर महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ इकोनोमी नै हो। महत्त्वपूर्ण विषयको चाहिँ अर्थतन्त्र हो। आर्थिक गतिविधिहरू जहाँ पुग्छन् त्यस किसिमका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो सुपछि लागेर मान्छे गएको हुन्छ। त्यो कुरामा हामी सबैले लागेको नाम गर्नु हुन्छ। र महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने जुन कुरा हामीले उठाउँदै आएको छु, मैले उठाउँदै आएको छु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा मैले हाम्रो जमिन क्षेत्रदेखि हाम्रा युनाइटेड नेसन एजेन्सी लगायतका सबै ठाउँमा मैले आएर लगायत ठाउँमा भनिराखेको छु कि विशेष गरिकन अहिले उन्नत देशहरू भए डेभलप कन्ट्रीहरू जसको प्रोडक्टिभिटी, जसको इकोनोमीमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जसको जिडिपीमा हाम्रा जस्ता मुलुकका चाहिँ श्रमिकहरूले गरेर चाहिँ त्यहाँ योगदान दिएका हुन्छन्। त्यहाँ त्यो मुलुकको निर्माण विकासको लागि, त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि, त्यो मन्त्रको अर्थतन्त्रको विकासको लागि विशेष गरिकन लेबर सेभिङ कन्ट्री हाम्रो जस्तो मुलुकहरूले चाहिँ श्रमिकहरूले गर्नु फुल पसिना चाहिँ उनीहरूले बगाएका हुन्छन्। त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बार बार गरिरहेका छौँ। यो रोजगारको मात्र विषय होइन, यो विषय भनेको कन्ट्रिब्युसनको विषय हो। जुन कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न मुलुकहरू, म जापान जाँदा थिएँ, जापानले सरकारले हाम्रो कुरा गर्दाखेरि करिब आगामी 10 वर्षमा उनीहरूको चाहिँ करिब 1 करोड जति चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता छ, जसको अभावले गर्दाखेरि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धामा पुग्न सकिरहेका छैन। अनि उसको बजारको प्रतिस्पर्धामा पुग्ने नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ अनि के कसरी पाउने त, कति पाउने, के पाउने भन्ने कुरो यो वेजेससँग त कुरा भावी नै, यो ज्यालासँग र श्रमसँग मात्र कुरा भावी होइन, यो डिग्रीसँग कुरा पनि गर्छ, सम्मानसँग पनि कुरा। त्यो सम्मानजनक अवस्थाको सिर्जना गर्ने काम ती मुलुकहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आइएलसी लगायतका लगायतका प्लेटफर्ममा हामीले उठाएका छौँ। यो अधिकारका कुराहरूको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। अहिले क्लाइमेट चेन्जका यात्रा कुरा हामी छलफल गरेका छौँ। हामी हौँ कि त हामी हौँ त क्लाइमेट चेन्जका चाहिँ दोषीहरू। यो मुलुकमा अहिले जलवायु, संसारमा जलवायु परिवर्तनको लागि चाहिँ नेपालले कति योगदान गरेका छ जलवायु परिवर्तनको लागि, तर जलवायु परिवर्तनको मार्गमा चाहिँ नेपाल किन परिरहेका छ, त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेसन नेपालले पाउनु नपाउने र त्यो कम्पेन्सेसन कुरा गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यो आप्रवाससँग जोड्ने विषय छ। त्यसो मलाई के लाग्छ यो विषयहरूलाई पनि हामीले हेर्नै पर्ने अवस्था रहन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अहिले जेनरल बिल्डिङ कुरा भइरहेका छ। नेपालको संविधानले कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न पाएन। अझ लैङ्गिक समानता भने त अधिकारको कुरा हो। संविधान ऐन कानुन सबैले लैङ्गिक समानता कुरा गरेका छ। हामी सबैलाई थाहा छ नेपाली महिलाहरूले जुन हिसाबले वैदेशिक रोजगारमा र विदेशमा पढेर भएको छ, त्यसको चाहिँ कारण के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी किन बोल्न सकिरहेका छौँ, त्यसको बारेमा हामी किन छलफल गर्न सकिरहेका छौँ। केही मानिस अहिलेको स्थितिमा केही मानिस अत्यन्तै ठुलो कारोबार व्यापारमा लिइरहेका छन्, कतिले रमाइलो लगाइरहेका छन्, कतिले टिकटक बनाउनु मन लाग्छ, कतिले फेसबुक हाल्नु मन लाग्छ, कतिले रिल्स हालिरहेका छन्, रमाइलो गरिरहेका छन्। त्यो कारोबारलाई बेचिरहेका छन् भन्छु कति दिनसम्म गर्ने। हामीले ढोका बन्द गरेर अनि झारेर नखाइने कुरा गर्ने, अनि त्यहाँबाट खुट्टा भाँच्यो टाउको फुट्यो भने चाहिँ त्यहाँ गुनासो गर्ने, यस्तो हिपोक्रेसीको चाहिँ कुरा गरेर कसरी थाहा हुन्छ। हामीले बारम्बार कुरा भनेको छौँ, नेपालको ऐन कानुन कसैले पनि उठेको छैन।
संविधानले रोकेको छैन, ऐन कानुनले रोकेको छैन कि ऐन कानुनले रोक्न सक्नु पर्यो। समितिको सभापति हुनुहुन्छ त्यहाँ, संसदको एउटा समितिको चाहिँ नि एक खालको निर्देशनले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नि नेपाल सरकारले महिलाहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकेको छैन। हामीले हाम्रा ती मुलुकहरूका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ अधिकारीसँग हामीले कुरा गर्छौँ। हाम्रो महिलाहरूले दुःख पाए, उनीहरू हामीले खिचिटीहरू गर्छन्, हाँस्छन्, ए तिम्रो महिला कसरी आयो, तिम्रो कानुन त महिला निषेध गरेका छन्, कसरी आयो, खै तिम्रो महिला यहाँ के भयो। अनि यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ त्यहाँ स्वार्थ त्यसमा लाग्ने श्रम समितिले नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानको निम्ति वैदेशिक कुनै जुन मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सबै यसका चाहिँ प्रोटेक्सनका तरिकाहरू बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा श्रम मन्त्रालयले यसको चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ। आज त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छ। हामीले अहिले मैले पनि भने कुनै पनि नेपाली कुनै पनि मातृबाट विदेशमा गएको छ, यदि त्यहाँ दुःख पाएको छ भने हामीले के भने यो त हामीले सोधेर गएको होइन, हामीले नियममा गएको होइन, त्यो नेपाली होइन भनेर भन्न सक्छौँ कि हामी भन्न पाउँछौँ। आज कयौँ नेपाली चाहिँ के छ भने त्यो बाहिर महिला होस् या पुरुष होस्, श्रम स्वीकृति नदिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अवैधानिक भइरहेका छ। त्यो मुलुकले काम गर्न दिएको छ, त्यो मुलुकमा वैधानिक छ, तर हामीले अवैधानिक भइरहेका छौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले केही दिन अगाडि श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, सेप्टेम्बर 2024सम्म जुनसुकै माध्यमबाट बाहिर गएर यदि काम गरिरहेका छन् भने त्यसलाई हामी चाहिँ के हाम्रो नियोगको मार्फत, हाम्रो एम्बेसीको मार्फत त्यसलाई हामी श्रम स्वीकृति तीबाट दिन्छौँ र उसलाई चाहिँ श्रम प्रणालीमा लिएर आउँछौँ, चाहे महिला हुन्छ चाहे पुरुष। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम ती नेपालीहरू चाहिँ के छ भने आफूलाई श्रम प्रणालीमा आबद्ध भएको अवस्थामा उसले सबभन्दा पहिलो कुरो उसले नेपाली हुने आइडेन्टिफिकेसन पाउँछ। उसले त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कल्याणकारी कोषहरूमा आबद्ध हुन पाउँछ। उसलाई कुनै किसिमको दुर्घटना भएको अवस्थामा मुलुक जिम्मेवार गरेर चाहिँ त्यहाँ उसको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ। यो विषय हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तर यहाँ पनि धेरै कुराहरू उठेका छ। पहिले इलिगली पठाउने अनि त्यसलाई लिगलाइज गर्ने भन्ने खालको एक म्यासेज कुरो उठिरहेका छ। कुवेतमा 48,000 चाहिँ महिलाहरू छन् भन्ने कुरो चाहिँ अनौपचारिक हाम्रो चाहिँ जानकारी छ। ती 48,000 महिलाहरूलाई कि त हामी नेपाली होइन भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने तिमीलाई हामीले चाहिँ नेपाली बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले त्यो काम सुरु गरेका छौँ। यो गलत हो भन्नु चाहिँ तपाईँले गलत भन्नुपर्छ, होइन भने यस्ता कुराबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ अंशिक फाइदा उठाउने तत्त्वहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले अब निर्मूल पार्नुपर्छ। त्यस हुनाले मैले निवेदन गर्न खोजेँ, भर्खर मैले भने हामीले संसार भन्ने एउटा डिजिटल पोर्टल हामीले चाहिँ त्यहाँ लन्च गरेका छौँ। हिजोदेखि त्यो चाहिँ नागरिक आपमा पनि जोडिएको छ र त्यसलाई हामीले अहिले के छ भन्छ त्यो एसटिसी हाम्रो स्विस गभर्मेन्टको सपोर्टमा चाहिँ त्यो संसार बढेको छ। त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण किसिमका चाहिँ श्रम सम्बन्धी, रोजगार सम्बन्धी, वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर आर्थिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्णको एउटा पोर्टलको रूपमा हामीले लन्च गरेका छौँ। र हिजोदेखि त्यसलाई हामीले के छ भन्छ इजरायलमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू अथवा इरान लगायतका विभिन्न मुलुकमा रहेका चाहिँ नेपालीहरूलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने हिसाबमा पनि त्यसलाई हामीले लन्च गर्दैछौँ। बसको लागि मन्डेदेखि चाहिँ त्यहाँ को कुन ठाउँमा छन् भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एपको मार्फतबाट आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन आफ्नो चाहिँ जानकारी दिन सक्छ। हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ। र विशेष गरिकन अहिले यो जुन तपाईँको यत्रो मैले चाहिँ प्रबन्धहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ मैले यहाँ उपस्थित देखिरहेका छु, तीनवटा विषय तपाईँहरू चाहिँ स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नैपर्छ र त्यो चाहिँ त्यस खालको के भन्छ रिकमेन्डेसनलाई हामी चाहिँ स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो के भने अहिले जुन इस्युहरू उठेको छ महत्त्वपूर्ण इस्युहरूको जेन्डर इक्वलिटी कुरा हो। नेपाली महिलाहरूसँग भएको भेदभावहरू चाहे घरेलु महिलाको रूपमा हुन्, मुलुकमा हुन् या बाहिर हुन्, मलाई अस्ति खुसी लागेको छ त्यहाँ
नेपालमै काम गरेका घरेलु महिला श्रमिकहरू दिएर जो घरमा बसेर काम गर्ने महिला श्रमिकहरू आउनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो आइडेन्टिटी प्रकट भएको थियो। मलाई खुसी लाग्यो उहाँले पहिचान पाउनुपर्छ। अब चाहिँ के भने घरमा चाहिँ श्रम शोषण गर्ने अथवा घरमा राखेर चाहिँ ल्याएर अनि एउटा सो लाउने खाने मात्रै दिएर चाहिँ राखिदिने काम गराउने भन्ने चाहिँ त्यो दिन रहँदैन। त्यसले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, त्यसले उचित मूल्याङ्कन र सम्मान पनि पाउनुपर्छ। त्यस्तै किसिमबाट होम बेस्ड चाहिँ फिमेल वर्कर्स हुन्छ, घरमा बसेर काम गर्ने गृहिणीहरू छ, उनले पनि आफ्नो चाहिँ संरक्षणदेखि लिएर उनले पनि के छ भने सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न सुविधाहरूमा चाहिँ एक्सेस पाउनुपर्छ। हामी लागेको त्यस्तो कुराहरू छ, यहाँबाट मान्छेले प्रोटेक्सन चाहिएको छ। यो विषय जेन्डर इक्विटी कसरी हामी लिएर जाने, त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ क्लाइमेट एजेन्सीको कुरा उठ्यो। यस्ता कयौँ घटना छ, तपाईँ हामी सधैँ अहिले दिनको पुगेका घटनाहरू छ, तर त्यो अवेरनेस कसले गर्यो कि सधैँ त्यसले त्यसरी घटना मात्रै देखाएर अनि घटना देखाएर चाहिँ हामी कथा हाल्दै चाहिँ रमाइलो गर्दै हिँड्ने कि उसलाई अवेर गर्ने यो सिचुएसनमा। जबसम्म त्यो चेतनाको चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्फुटन गराउँदैनौँ निश्चित रूपमा चाहिँ शोषण कायमै रहिरहन्छ। अर्को मैले महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका थिएँ, मैले बारम्बार भनेको थिएँ कि हाम्रो विशेष गरी बजिचुको जाने नेपालीहरू तीव्र डी ट्र्यापमा परेका छन्, एउटा डेथ ट्र्यापमा परेका छन्, एउटा टेप ट्र्यापमा परेका छन्, एउटा डिजिटल ट्र्यापमा परेका छन्। 16 वर्षमा करिब चाहिँ 16 वर्षमा 14,000 नेपालीले ज्यान गुमाएको छ रोजगारको सिलसिला। ती हाम्रो मानिसहरू गर्न गएको हो नि त, पसिना बगाउनु गएको। संमन्त्रालयले अहिले टोटली स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्प्लिटली हामीले चाहिँ रिभाइज पोलिसी हामीले गरेका छौँ। स्क्रिनिङदेखि लिएर चाहिँ हेल्थ स्क्रिनिङदेखि लिएर उनीहरू वहाँसम्म फर्केर आउँदैनसम्मको ट्र्याकबाट डिजिटाइजेसन सिस्टम हामीले लिएर जानु लिइरहेका छौँ र हरेक समयको चाहिँ ट्र्याक रिपोर्ट चाहिँ राखेर चाहिँ ल्याएर कहाँ के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराहरू गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ हामीले बाहिर टाइममा पनि र विशेष गरी विभिन्न हाम्रो चाहिँ ती मुलुकहरू जहाँ हाम्रो चाहिँ समयहरू गइरहेका छन् र स्ट्रङली हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाएका छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले साउदी अरबसँग कुरा गरेका छौँ र आइएलसँग कुरा गरेका छौँ कि हाम्रो बाइलेटरल एग्रिमेन्ट हुने मुलुकहरूले पनि त्यो आइएलओको अब्लिगेसन जुन तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्छ, जुन युएनएसी लगायत आइएलओ उठाउँदै हुनुहुन्छ, जुन हक अधिकारको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हक अधिकार हामी पो यहाँबाट गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो ती मुलुकमा त हामी गर्न सक्छौँ, ती मुलुकमा त तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यो बारेमा पनि हामीले उठाएका छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ यो सबै सेफगार्ड गर्ने कुराहरू हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। अर्को डिजिटल ट्र्याप, हरेक तपाईँले सुन्नुभयो नेपालीहरू कहाँ छन् भने थाइल्यान्ड र चाहिँ बर्माको बोर्डरमा बसेको थियो, त्यहाँबाट एक्सपोजसम्म बसिरहेका छन्। टर्की कुरामा गर्छ मान्छे लड्छ त्यहाँ बन्द बनाएर राखिरहेको छ। अनि डिजिटल प्रयोग गरेर चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ यो घटनाहरू भइरहेका छन् यसबाट पनि हामीले मुक्त गर्नुपर्छ। अनि एउटा महाजनको 40% ब्याज लिएर अनि वैदेशिक रोजगारमा गएर अनि हड्डी खियाएर फर्केर आउँदाको चाहिँ त्यो महाजनको जानको पुगेको अवस्थामा चाहिँ के हामी हेरेर बसिरहेको। एथिकल रिक्रुटमेन्ट त निश्चित रूपमा नेपाल सरकारले एथिकल रिक्रुटमेन्टलाई अगाडि बढाएको छ। एथिकल रिक्रुटमेन्टको कुराहरू चाहिँ नि व्यवसाय साथी पनि होला हुनुहुन्छ होला। हामी मलेसियासँग हामीले एथिकल रिक्रुटमेन्ट गरेको एग्रिमेन्ट गरेको छ। मलेसियामा करिब 7 लाख मध्येमा 70,000 मान्छे मात्र चाहिँ एथिकल रिक्रुटमेन्टमा गएका छन्। अनि एकले आएर गाडी गरेर बसेको अवस्था छ। यसका पछाडिका कारणहरू के हुन् र सही अर्थमा हामीले गरेका एग्रिमेन्टहरू सही अर्थमा हामीले गरेका चाहिँ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन कुराहरू चाहिँ दिएर हामी हाम्रो मुलुकमा गर्न सक्छौँ, तर विदेशमा के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हाम्रो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन लगायतका आयोजन अर्गनाइजेसनहरू आवश्यक गरेको छ। अन्त्यमा म आयोगको डिजी साहब, आयोगको डिजी एसटी सेक्रेटरी अब स्विस गभर्मेन्टको इकोनोमिक हेड लगायत विभिन्न आयोगको टिमहरू टेक्निकल टिमहरू सबैसँग मैले छलफल गर्ने मौका पाएँ। उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यहाँ र उहाँको मार्फत हामी आयोग डिजी लगायतका सबै स्विस गभर्मेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।